Without further delay, we'll be moving to the next item. Next item on the agenda is the release of the Golden Jubilee souvenir magazine, Golden Horizon. This magazine was a parallel project just to document how our university evolved over the 50 years with touching alumni stories, insightful articles, and Thiramana Kavidikal. May I call upon now Sivanesan Vaithiyanathar to give a brief introduction and hand over the first copies. அன்பு வணக்கம். ஏற்கனவே இங்கு குறிப்பிட்டபடி யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் 50வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி நடக்கின்ற இந்த கலை விழா அதன் தொடர்ச்சியாக கோல்டன் ஹொரைசன்ஸ் என்ற பெயரோடு ஒரு சுவேனியரை இங்கு வெளியிட வேண்டும் என்ற எமது எண்ணக்கரு சுமார் 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பித்தது. அதன் முதற்கட்டமாக இங்கே மேடையில் என்னோடு இருக்கின்ற சக தோழர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு எடிட்டோரியல் போர்டு ஒன்றை நிறுவி உலகெங்கும் வாழும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவர்களிடமிருந்து சேகரித்த மிக பெருமதி வாய்ந்த ஆக்கங்களை உள்ளடக்கி, உண்மையில் 28 ஆக்கங்களை இந்த பதிப்பில் உள்ளடக்கி இருக்கின்றோம். அவை எல்லாவற்றையும் தொகுத்து இங்கு ஒரு அற்புதமான மலராக, ஆவணமாக, ஒரு வரலாற்று பதிவேடாக இங்கு உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கின்றோம். இந்த கைங்கரியத்தை செய்வதற்கு எங்கள் மீது நம்பிக்கை அளித்து எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்த யுவா நிர்வாக குழு, அதன் தலைவர் ஆகியோருக்கு எமது நன்றியறிதலை இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு please give a big hand of applause to my colleagues here who worked tirelessly for the last 6 months to make this project a real success. I can proudly say here we have actually twin goals in terms of achieving at the end of this project. Number one, similar to what you have witnessed today, the cultural and artistic display of Jaffna University alumni, that is one aspect you are witnessing today, and the other aspect is the professional, academic and intellectual capacity and the skill of Jaffna University alumni. That what is presented in the souvenir in the form of articles and other items. So in the book you will find these articles under 4 categories, and I am going to pick few items from the souvenir in order to stimulate some interest in your mind so that you will understand how valuable these articles are and how interesting some of these items are to preserve and treasure in the years to come. Thank you very much. So, in the front page of the article, as you can see on the screen, you will find a wonderful narrative in, drawing by one of our alumni, Mr. Sasidharan. That's what you are seeing here. And inside, immediately after this cover page, you will find a poetry from one of our contemporaries, Mr. Sadagoban Arumugam. I am going to narrate that little kavida here. Kandadaidal, Kadandu Podal, Nundru Nidanital, Nimiral, Buludal, Uludal, Edirvu Koldal, என பல்வகை விசைகளிடை இசைவுடன் தேடி தேறிய பின் திசையென பெறவும் திண்மிய களம். இங்கே எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய அறிஞர்கள் கூறிய அந்த மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்ற எங்களது கேம்பஸின் மோட்டோவின் ஒரு கவித்துவ வடிவம்தான் இங்கு சடாகோபன் கொண்டு வந்திருக்கும் கவித்துளிகள். நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி 4 பிரிவுகளில் இங்கு கட்டுரைகள் இடம்பெறுகின்றன. இவற்றில் முதலாவதாக
Editorial, Golden Horizons, எப்படி despite all the difficulties and challenges we have faced since the inception in the last 50 years that Jaffna University has undergone, and with the resilience and the willpower, it still remains. So the hope is, our wish is, in the years to come, in the decades to come, there are going to be even more great achievements and greater things to happen. That's what, the name Golden Horizons implies. And we are taking through a journey of time, a journey that celebrates our past achievements, acknowledges our present challenges, and embraces our future aspirations. That's what we have said in our editorial of the souvenir. And inside also, you will find an excellent narrative from our Honorable Vice Chancellor, Professor Sri Sarkun Raja. So what he says is, the establishment of the University of Jaffna was the result of the continued agitation for a Tamil university from the early 19th century. So that's very important item or aspect to note. So he continues, it is necessarily interlocked with the life situations and socio-cultural realities of the Tamils. As a result, the University of Jaffna was forced to co-journey with the socio-political, cultural, and geographical situations of the northern region to provide animated access to higher education. But a nice way to, summarize the real, way how the University of Jaffna differs from any other universities in Sri Lanka in terms of, its mission, vision, and the, historical backdrop. Inside, you will find articles by very eminent people, starting with Professor Balasundaram Pillai, our former Vice Chancellor, who has narrated in several pages in a very meticulous way from the very inception how the whole concept of university system originated in Jaffna. And then year after year, decades after decade, how one by one, each and every faculty, department, and every single, development has taken place. So we are really, really thankful to Professor Balasundaram Pillai to take his very valuable time and came up with this wonderful narrative. This is a really, summary of the entire history of the university. You will find that inside. It's a 14-page synopsis, I can say that. And our honorable chief guest today, Reverend Professor Joseph Chandrakantan, he has given an excellent narrative of the 2 decades from 1980 until year 2000. He documented in his piece of writing a recapture of certain significant moments during that 20-year period. Thank you, sir, for doing that for us, on top of what you have, educated today in front of this audience. And one of our JUA's architects, Dr. Devendra Raja, he was one of the founding academic staff of the university. So he has voiced in his article, our university needs to establish a charitable foundation for research with a mission to emphasize the importance of research and to create a pathway for receiving donations from philanthropists. So that is the wish or the expectation of Dr. Devendra Raja. And in another article from Sri Lanka, Dr. Ammangali Murugadas,
இவர் 1976 80 வரை யாழ்ப்பாண வளாகத்தில் கல்வி கற்றவர். அவர் கூறுகிறார், இந்த யாழ்ப்பாண வளாகத்தின் உருவாக்கம் தன்னை போன்று குக்கிராமங்களில் இருந்து வந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது. பொதுவாக பல்கலைக்கழகங்களுக்கு பெண்களை அனுப்ப விரும்பாத ஒரு காலகட்டமாக அது இருந்தது. யாழ்ப்பாண வளாகம் தொடங்கி இருக்காவிட்டால் என்னை போன்றவர்கள் பல்கலைக்கழக வாசலை மிதிக்க முடியாத சூழலில் தான் நாம் வாழ்ந்தோம். மிக அற்புதமாக அந்த கால பகுதியின் யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் ஒரு யதார்த்த உண்மையை டாக்டர் அம்மன்கிளி முருகதாஸ் தனது கட்டுரையில் இங்கு பதிவு செய்கின்றார். இது தவிர ப்ரொஃபசர் சாம் தியாகலிங்கம் அவர்கள், he was one of the students joined in the third batch of the university's undergraduate class. So he narrates his personal academic and professional journey, and more importantly he also emphasizes the need to maintain high academic standards. So that also you can see inside this souvenir. And Dr. Nityanandam, he emphasizes the value and reputation of an academic department in any university. He says, besides its teaching, largely determined by its research record and publications. So that is very, very important concept the university society need to understand, so that we will, enhance the standard of our university programs, as well as the very university's rankings among all other universities in Sri Lanka, and also globally, regionally, we can become one of the best universities in South Asia. Dr. M.A. Numar 1977 எழுதிய ஒரு கட்டுரை, கவிதை இங்கு இடம்பெறுகிறது. பஸ் நிலையம் மரணித்திருந்தது, மனித வாடையை நகரம் இழந்தது, கடைகள் எரிந்து புகைந்து கிடந்தன, குண்டு விழுந்த கட்டடமாக பழைய சந்தை இடிந்து கிடந்தது, வீதிகள் தோறும் டயர்கள் எரிந்து கரிந்து கிடந்தன. அற்புதமான 77 இனக்கலவரத்தின் தொடர்ச்சியை சுட்டி நிற்கின்ற பதிவு அது. 90 அவரது கவிதை ஒன்று நாங்கள் மீள்பிரசுரம் செய்திருக்கிறோம். எங்கு சமத்துவம் இல்லையோ அங்கு சமாதானம் இல்லை, எங்கு சமாதானம் இல்லையோ அங்கு சுதந்திரம் இல்லை. இன்றும் 100% உண்மையாக யதார்த்தமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அது. சேரன் ருத்ரமூர்த்தி அவர்கள் 78 81 வரை யாழ்ப்பாண விமலதாசன் அண்ணா, இந்த பெயரை அந்த நாட்களில் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த பலரும் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். அந்த தலையங்கத்தில் அவர் எழுதும் ஒரு கவிதை, சமயங்களில் நகரில் எல்லா கடைகளும் பூட்டப்பட்டாலும் சவப்பெட்டி கடைக்காரன் மட்டும் நம்பிக்கையோடு திறந்து வைத்திருக்கிறார். 90களில் திரு சடகோபன் அவர்கள் எழுதிய கவிதையின் மறுபிரசுரம், நாடெங்கிலும் துப்பாக்கி இனிப்புகளுடன் பிள்ளை பிடி வாகனங்கள், அந்நிய பாதங்கள் பண்ணிய பாவங்கள், நீயும் நானும் அவனும் அவளும் அதுவும் அனுபவித்தவையே, கனவுகளும் கவிதைகளும் கருவிகளின் நிர்ணயிப்பில் கதிகலங்கி போக. இந்த அற்புதமான யதார்த்த நிலைமைகளை இந்த கவிதை வரிகள் படம் பிடிக்கின்றன, 90களின் யதார்த்தத்தை. கலாநிதி கந்தசாமி வாகீசர் மிக அற்புதமாக இங்கு என்னோடு பணியாற்றிய எமது அங்கத்தவர்களில் ஒருவர், எடிட்டோரியல் போர்டு மெம்பர் ப்ரொஃபஸர் மகேஸ்வரன் பற்றி தனது உள்ள கிடைக்கையை அற்புதமான தமிழ் நடையில் இந்த நூலில் பிரசவித்திருக்கின்றார். வாசித்து பாருங்கள். அருட்செல்வி இன்னொரு சகபாடி, அவர் மிக மிக கண்ணீர் வரத்தக்க அற்புதமான ஒரு கதையை உங்கள் முன் பிரசவிக்கின்றார்.
தொண்ணூறுகளின் ஆரம்பத்தில் வெளி மாவட்ட மாணவர்களின் வாழ்வு முறை, அவர்களது அவலங்கள், கிளாலி படகின் பயண துயரங்களை கண்முன் நிதர்சனமாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார் தனது கதையினூடாக. அந்த இடத்தில் ஒரு இடத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார், கலையும் என்று தெரிந்தும் கனவு கண்டோம், தொலையும் என்று தெரிந்தும் தேடினோம். கலையும் என்று தெரிந்தும் கனவு கண்டோம், தொலையும் என்று தெரிந்தும் தேடினோம். இறந்த பின்னும் அமைதி இல்லை, பிறந்த பூமியில் புதைந்து கிடக்கவுமா உரிமை இல்லை. யாழ்ப்பாணத்தின் வடபகுதியின் வடக்கு கிழக்கு பகுதியின் அந்த கால நினைவுகளின் நிதர்சனமான உண்மைகள் இந்த கதையினூடாக வெளிக்கொண்டு வரப்படுகின்றன. ஒரு சிங்கள மாணவர் SP திமுத்து அனுராஜின் கட்டுரை ஒன்று யாழ்ப்பாண மண்ணின் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பான சேவையை ஒரு சிங்கள மாணவனது நோக்கில் மிக லாபமாக முன்னிறுத்துகிறது. அவர் கணனித்துறையில் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்று பட்டதாரியானவர். அற்புதமான இன முரண்பாடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கத்தக்கதொரு கட்டுரை அது. டாக்டர் சிவானந்தன் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து பல்வேறுபட்ட தரவுகளினூடாக பல்கலைக்கழக தராதரத்தை எவ்வாறு உயர்த்துவது என்பது பற்றி நுணுக்கமான தகவல்களை முன்வைக்கின்றார். திரு விமலேந்திர ராஜா இலங்கையிலிருந்து இலங்கையின் பொருளாதார பிரச்சனைகளின் பரிணாமங்களை மிக நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து குறிப்பிடுகின்றார். In one other article, Dr. Sendil Nadaraja, he discusses the mitigating risk factors and reducing coronary artery disease incidence among South Asian population. I think this is one of the articles whoever among us above 40 years old would like to keep as a future reference for the benefit of their own health. This is from Dr. Sendil Nadaraja. Dr. Murali, a pioneer, a product of Jaffna University, and now a pioneer in the artificial intelligence arena. He has written a very good article about artificial intelligence and deep learning. And he explains how this artificial intelligence revolutionizes the industries, enhance human capabilities, and address complex societal challenges. And finally, our colleague Anton Rajendra Kumar, he gives wonderful insights as to how the US dollar would still remain as the dominant currency in the world, even though there are speculations that Chinese yuan or Indian rupee could take over the dominance. So it's very, very insightful analysis by my colleague Anton Rajendra Kumar. So I have just picked up some of these salient aspects from this souvenir. I'm sure you all would like and love and would like to treasure this souvenir in the years to come, because it gives a lot of useful and valuable information. Thank you very much for your time. And at this point, we would like to present our first copies to the chief guest and guest of honors. Thank you. So may I call upon the president of UR, Reginald Niklapilla, to hand over the first copies to our chief guest and guest of honors.
So in the essence of time, we'll be moving pretty fast with the next item.